background of Swahili language. According to Britannica, Swahili language, also known as Kiswahi or Kiswahili, is a Bantu language spoken either as lingua franca or as a fluent second language on the east coast of Africa in an area extending from Lamu Island, Kenya, in the north of the southern border of Tanzania in the south. Also, the speakers are called Waswahili, which refer to their language, and the language has been greatly influenced by Arabic, such as from the name Swahili itself, which comes from the word Sawahili. In the Arabic, it means of the coast. The oldest preserved Swahili literature, which are from the early 18th century, is written in Arabic script, though the language is now written in the Roman alphabet. Usiniite mwako. Humu ndani napata kalika. Wewe jifanye unajua kinachoendelea. Sikia ni nini babangu? Unajua nini? Unajifanya unajua kinachoendelea. Wewe nitakuharibu. Hapana John. Dokta, unajua mwanamke ni hatari sana. Yaani hao yote anayofanya sasa hivi ni usanii tu. John, punguza jazba. Dokta, sikiliza, huyu mwanamke amenifanyia maumivu makubwa sana, ameniumiza sana. Usinishike. Yaani unajua unavyonikera na hii sanaa yako. Unajua jinsi ambavyo unanikera. John, naomba uvumilie. Yaani na maumivu makubwa sana sana moyoni mwangu. Naumia sana sana sana. Inaonekana, lakini pamoja na yote Matilda ni mke wako. Sikiliza mshauri. Nakusikiliza. Matilda sio mke wangu kabisa. Kabisa. Tumefunga ndoa lakini. Dokta, Matilda nimefunga naye ndoa. Sio huyo nile naye hapa. Sio huyo. Kwa hiyo unataka kusema huyu sio Matilda? Kabisa. Sasa ni matusi. Haya niliongea si matusi. Wewe ndiye matusi. John, kuwa na huruma, hayo ni maneno makali sana. Dokta, mimi sikuwahi kuwa hivi namna hii ambavyo naniona leo. Na nilimpenda sana Matilda. Na sikuwahi kufikiria kabisa katika ndoa yetu kwamba tutakuja kufikia hatua kama hii. Kitu cha namna hii kilikuwa kijawahi kutokea kabisa. Hebu subiri kidogo. Matilda, najua una jambo la kutaka kusema. Hana hoja ya maana kuleta. John, hii ni ofisi ya ushauri na katika ushauri huwa tunasikiliza pande zote mbili ili kujua tatizo liko wapi. Hapana mshauri, acha tu aongee. Hapana John, bado. Sikiliza Matilda, ninyi nyote mko hapa ili kujua tatizo nini na taarifa zenu zitasaidia kujua tatizo nini hasa. John, isingekuwa jambo jema kupoteza pesa na muda kwa ajili ya kuja kushambuliana kwa maneno ya matusi mbele yako. Ni ili kutafuta suluhisho tukamaliza hili tatizo. Naomba tupeane utulivu ili tujue tatizo ni nini. Ili kuleta usawa, inabidi kila mmoja ampe mwenzake nafasi ya kuongea. Subiri mwenzako amalize ndipo uongee. Subiri kwanza basi nianze mimi. Subiri kwanza John. Kuna mwanaume mwingine. Unasemaje? Amenipenda mwingine.
Sio kwamba sikupendi. I say, umeniharibia heshima yangu kabisa. Sio hivyo baba. Unavyoniita majina hayo unanifanya niumie zaidi. Natamani ungemjua huyo mwanaume. Usingekuwa namna hiyo. Kinachoniuma ni wewe kulitamka hapa. Unajua ndio mara yangu ya kwanza kusikia haya. Nilikuwa sijui. Mimi nakupenda wewe. Dokta, huyu mwanamke nadhani anataka kunitanguliza kaburini. Huyu mwanaume amenifanya nikupende zaidi. What? Hii ndio balaa. Ndio maana natamani ungemfahamu. Yaani unazidi kunichanganya kabisa. Najua nimekosea sana huko nyuma. Ninastahili hukumu zote. Mshauri, ni kweli kabisa. Katika ndoa hii, mimi ndo nilikuwa na matatizo. Nikamsababishia John matatizo, kunichukia na kutoniamini kabisa ndani ya nyumba. Tukawa tunatupiana matusi kila siku, na kibaya zaidi mume wangu akawa atamani hata kurudi nyumbani. Na mimi nikaona ni sawa, maana na mimi nilimchukia nadhani zaidi yake. Ila nilipokutana na huyu mwanaume alinifungua ufahamu na kuniona ni mjinga kabisa. Nakumbuka siku hiyo nililia, nilipokumbuka maumivu yote niliyomsababishia mume wangu. Mume wangu alikuwa ni mpole sana aliponioa, ila nimemsababishia kuwa mwongeaji na mtu mkali sana. Hakika huyu mwanaume atakuwa ajabu sana. Hebu nisaidie kujua. Huyu mwanaume ni nani? Anaitwa Yesu. Yesu? Ndiyo, ni Yesu. Yeye ndio alinifanya nimkujue na mwekea mume wangu maji ya kuoga ya moto, lakini yeye mume wangu aliyakataa kwa kudhani ana dawa ya kumuua. Na mimi nimeyafanya yote kwa kuniona kwamba mimi nimebadilika. Nilielewa, maana ilikuwa kazi yangu kumaanisha kwamba mimi ndio nilikosea na nimebadilika. Acha utani Matilda. Sikutanii mume wangu. Nimekuwa nikilia kila wakati, ili hata tu kwa sehemu ndogo niweze kunielewa. Bado sijakuelewa kabisa. Huyu Yesu ndiye nani? Ni mshauri wa ndoa? Yesu ni mwana wa Mungu, na habari zake zinapatikana katika Biblia. Maandiko yanasema yeye ndio mshauri wa ajabu. Amenifanya nisikate tamaa katika ndoa yangu. Nilikuwa simpikie mume wangu, lakini nilipokutana naye amenifanya yeye nampikia mume wangu. Lakini pamoja na hayo, nilipata changamoto kwa mume wangu. Aliazania kwamba chakula nimekiwekea sumu. Nisamehe mume wangu. Nakupenda sana baba, hata siku tumefunga ndoa. Hapana mke wangu. Nisamehe mimi. Jamani, nakupenda pia mke wangu. Usiwe na wasiwasi, mimi mmea. Hapana isiye, na mimi huyo Yesu wako namhitaji. Assalamualaikum, I'm Rabiatul Nisa binti Amir Faizal. I will proceed with the comparison of simple past tense between Swahili and English language. But first of all, in terms of usage, both languages are slightly similar as the main point is to indicate past events, as can be seen on the screen on the slide. For Swahili, to show an action that took place in the past. For English, to describe a series of complete actions in the past. So they are just similar. Okay, so Swahili language, the form of Swahili language for simple past tense, li will be added after noun. For example, nilipika, I paid. Ku, to deny, action. Hawa kupika, they did not beat. Ni mi piga, to approve action. I have beaten. Hawa japika, they have not beaten. Hawa japika is to deny action.
that is not done by the suspected person or animals. Okay, so for English language, it's very general. Okay, we all know that ed will be added into verb at the middle of sentence, and an will be added at the end of sentence, verb. Okay, for example, he played football yesterday. Play the verb, and then we add ed, right? Okay, and then an at the end of sentence. They have not beaten. Okay, they have not beaten. Beat is the verb, and we add an if the verb is placed at the end of a sentence. So that's all for simple past tense between Swahili and English. Assalamualaikum, my name is Nur Adriana Amira binti Abdul Malik, and I will present about the comparison between Swahili language and English language in terms of noun gender. Both in Swahili and English language, there are words that represent male and female. For example, in Swahili language, there are words that represent male, which are vulana, which means a boy, and wanaume kaka, which means a brother. Meanwhile, there are also words that represent female, which are sichana, which means the girl, and wanamke dada, which means woman sister. While in English language, there are also words that use to represent male and female. For example, for male, the words used such as the boy, he, his, him, handsome, and gentleman. Meanwhile, for female, the words used are the girl, she, her, pretty, and soft-spoken. Therefore, the noun gender used in Swahili language and English language used to distinguish between male and female, masculine or feminine. While in English language, noun gender is used as a way of breaking up nouns into classes. It is very important to use pronouns clearly when someone are talking about multiple objects. There are some examples from the video which related to the noun genders between Swahili language and English language. For example, in Swahili language, mtu, the meaning in English is man, while mumio, the meaning in English is husband, while wanamke, the meaning in English is woman, and last but not least, mke, the meaning in English is wife. So, we can conclude that both Swahili language and English language use noun gender to address people. Next, my name is Nur Afdolia, and I will be presenting about an example of Swahili language from the video. So, there are two types of aspect that we will be focusing on. First is simple past tense. The second one is noun gender. So, in simple past tense, the word li is being used after the noun to affirm that the action have happened in the past, just like in the example 1, 2, and 3. All three of them are affirmative simple past tense and not a negative one. Thus, all of them use li in their noun. Next is the noun gender. The noun gender, as been presented by other presenters before me, noun gender in Swahili language is being used to distinguish between masculine and feminine, different from English language. So, as you can see, the woman, the man, the wife, and husband in Swahili language is used because they want to indicate the gender of the noun. That's all from me. Thank you.